Thanks for being in my YouTube channel. Today I am going to discuss about the problems on ages. So friends, if you are preparing for any competitive exams, the chapter weightage is 1 or 2 marks. In this topic, no formulas, only formation is there. Okay, in this topic, just remember 3 points. It's a very important points. The first one is present age and future age and past age. Okay, just remember these 3 points: present, future and past. For example, present, my age is 30 years. Present, my age is 30 years. 5 years ago, my age was 25 years. 5 years ago, my age was 25 years. Here, ago means before. Ago means before. For example, present, my age is 30 years. After 10 years, my age will be 40 years. Okay, so listen guys, present, my age is 30 years. After 10 years, my age will be 40 years. Here, hence means after. Here, hence means after. Ago means before. Just remember these 2 points is very important. Okay, ago means before and hence means after. Okay, so this is the fundamentals. Let's discuss some problems on ages. First problem: the present ages of A and B are in the ratio of 7:4, and after 5 years their ages ratio will be 11:7. Then find the present age of A. Then find the present age of A. For example, the first option is 14, second option is 15, third option is 21, and fourth option is 28. Then which option is the right answer? Okay, so ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో ఏ ఏజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం. Okay, so first method, basic method. The given information is A and B. The present age ratio is how much? 7:4. Okay, so AB age ratio endandi 7:4. Okay, so their ages is we don't know. Then let x, then 7x and 4x. AB age మనకు తెలియదు కాబట్టి సో వాళ్ళ ఏజ్ మనం x అనుకుందాం. Then 7x and 4x. After 5 years అన్నాడు. After means plus. Then 7x plus 5 is to 4x plus 5. Okay, after 5 years their ages ratio will be 11:7. Okay, their ages will be, the ratio will be 11:7. Okay, so look like a proportion. So for example, A, B, C and D. So look like a proportion. So proportion means if any two ratios are equal is called the proportion. So then proportion is equal means AD is equal to BC. If any two ratios are equal is called the proportion. So ఏవైనా రెండు నిష్పత్తుల మధ్య సమానతత్వాన్ని అనుపాతము అంటాము. Okay, so AD is equal to BC. AD is equal to BC. Then 7 into 7x plus 5 is equal to 11 into 4x plus 5. Okay, so 7 sevens are 49x plus 7 5s are 35, 11 4s are 44x, 11 5s are 55. X line side తీసుకొచ్చేద్దామండి ఇక్కడ. Then 49x minus 44x is equal to 55 minus 35. Okay, 49x minus 44x, 5x is equal to 55 minus 35, 20. So 5 ones are 5 fours are. Then x is equal to how much? 4 years. Then x is equal to how much? 4 years. Okay, so x value ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామండి. ఈ ఏజ్ అంటే ఇక్కడ 7x. Then 7 into 4 is equal to 28 years. Okay, ఏ ఏజ్ అంటే ఇక్కడ 28 years. So which option is the right answer? Option D is the right answer. For example, B age ని find out చేయాలనుకోండి. So B is how many parts here? 4x. Then 4 into 4 is equal to 16 years. B age is how much? 16 years. Okay, so this is the basic method. ఈ basic method ని solve చేయాలంటే definitely గా మనకి so 1 or 2 minutes taking. Okay, so taking 1 or 2 minutes, I think time waste. Okay,
సో ఈ బేసిక్ మెథడ్ కాకుండా సెకండ్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేద్దామండి, ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్. సో సెకండ్ మెథడ్ సాల్వ్ చేద్దాం ఇదే సేమ్ ప్రాబ్లమ్ కి. సో ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ the present age ratio is 7:4. The present age ratio is 7:4. After 5 years, the age ratio will be 11:7. The age ratio will be 11:7. Okay. So ila middle lo raseseyandi ikkada 11:7. Just first step ఏంటంటే just cross multiplication. Okay. So 7 sevens are 49, 11 fours are 44. Check the difference. 49, 44 difference is how much? 5. First step is cross multiplication. 7 sevens are 49, 11 fours are 44. So check the difference. 49, 44 difference is how much? 5. And second step, check the difference. 11 and 7. Difference is how much? 4. The first step is cross multiplication. Check the difference. And second step is check the difference. So 11 and 7 difference is how much? 4. Okay. So third step, find out the age. After how many years? 5 years. Okay. So 5 sevens are 35. So B. So A means how many parts? 7 parts. That's right. So after 5 years, 7 5s are 35 into second step difference. Second step difference is how much? 4 by. So first step difference is how much? 5. So 5 sevens are 35. Second step difference by first step difference. So first step difference is how much? 5. Then 5 ones are 5 sevens are 35. 7 fours are 28 years. Okay. A age is how much? 28 years. For example, B age ni find out cheyamani anukondi. Then B is equal to. So B is how many parts? 4 parts. Okay. After how many years? 5 years. So 5 fours are 20 into. So second step difference is how much? 4 by first step difference is how much? 5. Then so 5 ones are 5 fours are and 4 fours are 16. Then B age is how much? 16 years. Ila basic method lo solve chesina answer ostadi, and then so transmission method shortcut method lo solve chesina kuda answer ostadi. Okay, shortcut method kuda at least 1 or 2 minutes time తీసుకుంటుంది. I think it's కూడా time waste మనకి ఇక్కడ. Okay, so third method is substitution method. Then we are going to options to question. Options ni question lo substitute చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. So I think without pen the problem solve చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. Okay, so first option ఏంటంటే ఇక్కడ 14. Find out the A age అన్నాడు. అంటే given problem లో A అంటే in how many parts? First 7 parts. Present A is how many parts? 7 parts. After 5 years A is how many parts? 11 parts. A age ni find out చేయమన్నాడు కాబట్టి only check the A parts. Right? Okay, listen guys. First option is how much? 14. Okay, 14 is multiples of 7. Yes, 7 2s are 14. Okay, first condition satisfied. After 5 years, 14 plus 5, 19. So 19 is a multiples of 11? No. Then first option is the wrong option. First option is 14. 14 is a multiples of 7. Yes, 7 2s are 14. After 5 years, okay, after 5 years, after means plus 14 plus 5, 19. Okay, 19 is a multiples of 11? No. Then first option is a wrong option. Then go to second option. Second option is how much? 15. 15 is a multiples of 7? No. First condition not satisfied. Then option B is the wrong answer. Then go to the third option. 21. So 21 is a multiples of 7? Yes. 7 3 is a 21. First condition satisfied. After 5 years, after means plus. So 21 plus 5, 26. 26 is a multiples of 11? No. Option C also a wrong option. Then go to the fourth option. Fourth option is how much? 28. 28 is a multiples of 7? Yes. 7 4s are 28. Next, after 5 years, 28 plus 5, 33. So 33 is a multiples of 11? Yes. 11 3s are 33. That's why option D is the right answer. Then 28 is the right answer. సో ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్ లో, అండ్ షార్ట్ కట్స్. ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్ మీన్స్ షార్ట్ కట్స్, అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ కి జస్ట్ హాఫ్ మినిట్ టైం ఉంటుంది. సో ప్రాబ్లమ్ బట్టి మీరు సో మెథడ్స్ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళండి.
Second problem, the present ages of A and B are in the ratio of 4:5 and after 5 years their ages ratio will be 5:6. Then find the present age of A. So previous problem andi as it is, but numbers మాత్రమే చేంజ్ చేశాను ఇక్కడ. Just within fraction of second లో problem solve చేసుకుంటూ వెళ్దాం. First substitution method check చేద్దామండి ఇక్కడ. Okay, so first option is how much? 14. So find out the A age అన్నాడు. So A age is how many parts? So here given 4 parts. After 5 years, so A is how many parts? 5 parts. Okay, first option is 14. 14 is a multiples of 4? No. Then first option is the wrong option. Then go to the second option. Second option is 20. 20 is a multiples of 4? Yes, 4 5s are 20. Okay, after 5 years, 20 plus 5, 25. So 25 is a multiples of 5? Yes, 5 5s are 25. Then option B is the right answer. Option B is the right answer. For example, ఒకసారి చెక్ చేద్దామంటే ఆప్షన్ డి చెక్ చేయండి ఒకసారి. 16. Okay, 16 is a multiples of 4? Yes, 4 4s are 16. After 5 years, so 16 plus 5, 21. So 21 is a multiples of 5 అండి? No. Then option D also wrong option. అంటే ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఒకసారి చెప్పానండి. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి మిగతా ఆప్షన్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఇస్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ మెథడ్ కి వెళ్దామండి. షార్ట్ కట్ మెథడ్, ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్. సో ద గివెన్ రేషియో ఇస్ హౌ మచ్? 4:5. ఆఫ్టర్ 5 years అన్నాడు. ద రేషియో విల్ బి 5:6. The ratio will be 5:6. The first step is cross multiplication. 6 4s are 24. 5 5s are 25. So difference is how much? 1. Difference is how much? 1. And second step, check the difference. So 5 6 difference is how much? 1. Find out the A age. A is how many parts? 4 parts. A is how many parts? 4 parts. So 5 4s are 20 into second step difference is how much? 1 by first step difference is how much? 1. Then is equal to A age is how much? 20 years. Then option B is the right answer. It's clear, Andy? So first step is cross multiplication, check the difference. And second step is check the difference 5 and 6. So how much difference? 1. So A age, find out the A age. So A is how many parts? 4 parts. So 5 4s are 20 into second step difference is 1 by, so first step difference is how much? 1. Then 20 into 1 is how much? 20 years. So next question check cheddamandi. The respective ratio of the present ages of Swati and Vani is 4:5. 6 years hence, the respective ratio of their ages will be 6:7. What is the difference between their ages? And so Swati Vani age యొక్క డిఫరెన్స్ మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇక్కడ మనల్ని. ఓకే, సో స్వాతి అండ్ వాణి. స్వాతి అండ్ వాణి ద గివెన్ రేషియో ఎంతండి? 4:5. సో స్వాతి ఏజ్, వాణి ఏజ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి సో ఎక్స్ అనుకుందాం. 4x and 5x. సో 6 years hence అన్నాడు. hence means after or plus. Okay, so 4x plus 6 is 2. 5x plus 6 is equal to 6 years hence the respective ratio of their ages will be 6:7. 6 సంవత్సరాల తరువాత స్వాతి అండ్ వాణి ఏజ్ ఎంతండి? ఏజ్ రేషియో 6:7. Same look like a proportion. So AD is equal to BC. Proportion means AD is equal to BC. Okay, BC. 7 into 4x plus 6 is equal to 6 into 5x plus 6. Okay, 7 4s are 28x plus 7 6s are 42. Then 6 5s are 30x plus 6 6s are 36. 6 6s are 36. Okay, x లను సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి ఇక్కడ. So 30x minus 20x is equal to 42 minus 36. 42 minus 36. Then so 30x minus 28x, then 2x is 42 minus 36, 6. Then 2 1s are 2 3s are. Then x is equal to how many years? 3 years. Okay,
x is equal to 3 and substitute చేద్దాం ఇక్కడ. So Swati age 4 into 3 is equal to 12 years Swati age, and Vani age is 5x, then 5 into 3 is equal to 15. Okay, so what is the difference between their ages? So 12 and 15 difference is how much? 3 years. Okay, so which option is the right answer? Option C is the right answer. Okay, so difference is how much? 3 years. This is the basic method. I think basic method taking at least 2 to 3 minutes time. I think time waste. Then go to the second method, transmission method. Okay, so transmission method, the given ratio is 4:5. Swati and Vani age ratio is 4:5. 6 years hence, the age ratio will be 6:7. 6:7. So previous problem same shortcut and ikkada. Okay, first step, cross multiplication. 7 4s are 28 and 6 5s are 30. So difference is how much? 2. 28 30 difference is how much? 2. Again, second step, difference is how much? 1. Okay, first find out the Swati age. So Swati is how many parts? 4 parts. Okay, 6 years hence, 6 4s are 24 into second step difference is 1 by first step difference is how much? 2. Then 2 1s are 2 12s are, then is equal to Swati age is how much? 12 years. And Vani age, okay, Vani is how many parts? 5 parts. So 6 5s are 30 into second step difference is how much? 1 by first step difference is how much? 2. Then 2 1s are 2 15s is equal to Vani age is how much? 15 years. Okay, so what is the difference between their ages? So 12 15 difference is how much? 3 years. Okay, so option C is the right answer. Okay, basic method and problem solve cheyochu. So transmission method lo aina problem solve cheyochu. Next problem, Ravi is 40 years old and Shiva is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? First option is 10 years, second option is 20, third option is 30 and 40 years. Okay, first basic method lo check cheddamandi ikkada manam. The present age of Ravi and Shiva is, so present age of Ravi and Shiva is 40 and 60 years. So how many years ago? How many years ago means past lo మనం find out చేయాలి ఇక్కడ. How many years ago? We don't know, let x. Okay, so ఎన్ని years మనకు తెలియదు కాబట్టి x అనుకుందాం. So the ratio will be 3:5. Okay, so 40 minus x is to 60 minus x is equal to 3:5. So ago ante meaning ఏంటండి? Minus. Ago means minus. So how many years ago? Minus. Ago means minus x. How many years? మనకు తెలియదు కాబట్టి x value మనం find out చేయాలి ఇక్కడ. Okay, same look like a proportion. AD is equal to BC. AD is equal to BC. Same as it is అండి. Okay, then 5 into 40 minus x is equal to 3 into 60 minus x. Okay, 5 4s are 20. 200 minus 5x is equal to 180 minus 3x. Okay, x అనే సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి ఇక్కడ. Then 5x minus 3x is equal to 200 minus 180. So 5x minus 3x, 2x is equal to, so 200 minus 180, 20. Then x is equal to how much? 10 years. Okay, how many years ago ante? 10 years. Okay, option A is the right answer. Okay, and exam point of view ఈ బేసిక్ మెథడ్ మొత్తం సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారా? No, I think time waste. Okay, ఈ బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయండి అట్లీస్ట్ 1 or 2 minutes taking. I think time waste అండి. Okay, సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కి వెళ్ళామనుకోండి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ మనం. ఓకే, చూద్దాం ఒకసారి. సో రవి అండ్ శివ. సో రవి ఏజ్ ఇస్ 40 years అండ్ శివ ఏజ్ ఇస్ 60 years. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటండి? 10 years. అంటే 10 years ago కదా, ago means minus. So 40 minus 10 is to 60 minus 10. So 40 minus 10 is 30 years. 60 minus 10 is 50 years. And 0 cancel, then is equal to, so after 10 years their ages will be 3:5. Then satisfy అవుతుంది కాబట్టి then first option is the right answer.
ఓకే, ఒకసారి సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ. సో 40 minus 20, 20 years. 60 minus 20, so 40 years. 0 0 cancel and 2 ones are 2 twos are and 1:2 వస్తుంది. అంటే 3:5 కి సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో అదే విధంగా ఆప్షన్ సి చూద్దాం ఒకసారి. 30 years అంటే 40 minus 30, 10 years and 60 minus 30, 30 years. 0 0 cancel then 1:3 వస్తుంది కాబట్టి 3:5 అనేది సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు అంటే సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్. Then go to the fourth option 40. So 40 minus 40 0 వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా 3:5 అనేది? No. Then option D also a wrong option. Exam point of view. So first option right answer వస్తే remaining 3 options మీరు చెక్ చేయొద్దు. I think time waste. Okay. So basic method and substitution method. ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ కి ఒక్కొక్క మెథడ్ అప్లై చేస్తూ ఉంటామండి. సో 3 మెథడ్స్ వర్కౌట్ అయితే ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చెక్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో ప్రాబ్లం రాకపోతే దెన్ గో టు ద ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్. సో ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్ లో ప్రాబ్లం రాకపోతే దెన్ గో టు ద బేసిక్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ట్వైస్ అండ్ థ్రైస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఫర్దర్స్ ఏజ్ ఈస్ 3 times the age of sun's age. Okay, first point, father's age is 3 times the age of sun's age. The age of sun's age. So sun age మనకు తెలియదు కాబట్టి x అనుకుందాం అండి ఇక్కడ మనం. ఓకే, sun age మనకు తెలియదు కాబట్టి x అనుకుందాం. లేకపోతే 1 అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో 1 అనుకోవచ్చు లేకపోతే 10 అని అనుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం ఏ నెంబర్ అని అనుకోవచ్చు అండి. sun age మనకు తెలియదు కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x అనుకున్నాం అనుకోండి. సో 3 times అన్నాడు దెన్ x into 3 3x. Okay, father age is 3x and son age is x. Okay, for example 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ. సో son age is 1 అనుకుంటే father age is 3 times అన్నాడు దెన్ 1 into 3 3. Then father age is 3 parts then son age is how much? 1 part. For example 10 తీసుకున్నారు అనుకోండి son age. Okay, so then father age is 3 times అన్నాడు ఇక్కడ then 10 into 3 30 and 0 0 cancel then final answer is so 3:1. అంటే సో సన్ ఏజ్ మీరు ఏ నంబర్ తీసుకున్నా సరే ఫైనల్ గా 3:1 వస్తుంది మనకి అక్కడ ఆన్సర్. ఓకే, ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఏమొస్తుందండి 3:1 వస్తుంది మనకి. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. సో సన్ ఏజ్ x అనుకుందాం ఇక్కడ. ఫాదర్ ఏజ్ 3 times అన్నాడు కాబట్టి x into 3 then 3x. ఫస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 3x is to x. సెకండ్ పాయింట్ చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఫాదర్ ఈస్ ఏజ్డ్ 3 times more than his son. More than, so more means adding, plus more means adding. Okay, so son age is we don't know, let x అనుకుందాం. son age మనకు తెలియదు కాబట్టి x అనుకుందాం. so father age is 3 times. 3 times means x into 3 3x. Okay, so 3 times more than his son అన్నాడు. so more means adding. his son age is how much? x. Okay, father is aged 3 times more than his son's age. His son's age is we don't know, x అనుకున్నాం ఇక్కడ మనం. Okay, so then 3 times 3x plus x then 4x is to x. Second point meaning ఏంటి ఇక్కడ 4x is to x. సో ఈ ఫార్మేషన్స్ కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటే చాలండి ప్రాబ్లమ్స్ అని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఫాదర్ ఏజ్ ఈస్ 3 times the age of his son's age అన్నాడు. అంటే సో సన్ కన్నా 3 times ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుందంట ఫాదర్ ఏజ్. సెకండ్ పాయింట్ ఫాదర్ ఈస్ ఏజ్డ్ 3 times more than his son's age అన్నాడు. సన్ ఏజ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి x అనుకుంటున్నాం. 3 times అన్నాడు కాబట్టి 3 into x 3x. more means adding. his son's age అన్నాడు. son age is x అనుకున్నాం. then 3x plus x 4x then 4x is to x. ఓకే, సో ట్వైస్ అండ్ థ్రైస్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ మనం. ఓకే, I am 3 times as old as my son. 15 years hence I will be twice as old as my son. The sum of their ages is. అన్నాడు. ఓకే, సో I am 3 times as old as my son అన్నాడు. మా సన్ ఏజ్ నాకు తెలియదు కాబట్టి x అనుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, సో 3 times అన్నాడు. సో 3 into x 3x. ఓకే, 15 years hence means adding plus. So 3x plus 15 is to x plus 15. Okay, so 15 years hence అన్నాడు. I will be twice as old as my son అన్నాడు. Okay, then 3x plus 15 is equal to
2 into x plus 15. I will be twice as old as my son అన్నాడు. My son age is x plus 15. Okay, twice అన్నాడు కాబట్టి 2 times. Okay, then find out the x value. So 3x plus 15 is equal to 2x plus 30. x లో సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి ఇక్కడ మనం. 3x minus 2x is equal to 30 minus 15. So then 2x minus 3x is equal to x is equal to 15. Okay, so my age is how much? 3 into x. Then 3 into 15 is equal to 45 years. And my son age is how much? X. Then x means 15 years. So 45 plus 15, 60 years. Okay, which option is the right answer? Option C is the right answer. Okay, so this is a basic method. Exam point of view, ఈ basic method solve చేస్తే definitely 1 or 2 minutes waste అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. Okay, then go to the transmission method. So myself and my son. Okay, so first step ఏంటంటే ఇక్కడ I am 3 times as old as my son అన్నాడు. మా son age నాకు తెలియదు కాబట్టి 1 అనుకోండి ఇక్కడ నేను. So 3 times అన్నాడు. 1 into 3, 3. Next 15 years hence అన్నాడు. So 15 years hence. I will be twice as old as my son అన్నాడు. అంటే 15 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నా సన్ ఏజ్ నాకు తెలియదు కాబట్టి 1 అనుకుందాం ఇక్కడ మనం. ఓకే, సో ట్వైస్ అన్నాడు కాబట్టి 1 into 2, 2. నెక్స్ట్ జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఇలా మిడిల్ లో రాసేసండి ఇక్కడ. సో జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో 1 into 3, 3 and 1 into 2, 2. So difference is how much? 1. The first difference is how much? 1. And second step, check the difference. 2, 1 difference is how much? 1. Okay, first find out the my age. Okay, so 15 into 3, 45 into second step difference by first step difference. So my age is 45 years. And my son age, my son is how many parts? 1 part. Then 15 into 1, 15 into second step difference by first step difference is equal to 15 years. The total age is how much? 60 years. So this is the transmission method. Okay, so ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ట్రాన్సిషన్ మెథడ్ కూడా అవసరం లేదండి. ఇక్కడ మనం జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. సో సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చెక్ చేద్దామండి ఇక్కడ. ఓకే, సో మై సెల్ఫ్, మై సన్. సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటండి ఇక్కడ. సో ఐ ఆమ్ 3 times as old as my son అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే సన్ ఏజ్ తెలియదు కాబట్టి 1 అనుకుంటాను ఇక్కడ నేను. సో 3 times అన్నాడు కాబట్టి my age is 3 parts. Okay, total how many parts? 3 plus 1, 4 parts. Okay, so 4 parts. 15 years hence I will be twice as old as my son అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే 15 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నా సన్ ఏజ్ నాకు తెలియదు కాబట్టి 1 అనుకుంటాను. సో 2 times అన్నాడు కాబట్టి 1 into 2, 2. Okay, total how many parts? 3 parts. Okay, listen guys. So option verification చేద్దాం ఇక్కడ మనం. First option is 40. Okay, 40 is a multiples of 4. Yes, 4 tens of 40. First condition is satisfied. First option is 40. 40 is a multiples of 4. Yes, 4 tens of 40. First condition satisfied. Next 15 years hence అన్నాడు. 15 years hence. So 40 plus 15, 55. 55 is a multiples of 3. No. So then first option is the wrong option. Then go to second option, 50. 50 is a multiples of 4. No. Then second option also wrong option. Then go to the third option. So 60. 60 is a multiples of 4. Yes. 15 4s are 60. Next. So after 15 years hence. So 60 plus 15, 75. 75 is a multiples of 3. Yes. So 75 is a multiples of 3. Then option C is the right answer. Okay, so just option verification ద్వారా ప్రాబ్లమ్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చండి. ఓకే, సో 3 మెథడ్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ప్రాబ్లమ్ కి. జస్ట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్తే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు.